Kune nyaya yataisigara chitaura vamwe makasangana nayo vamwe musati masangana nayo yababa nemwanakomana wavo vanopiwa mukana wekuti vasarudze pakati pe$1 million pamwe chete nenjere. Mwana ndiye anopiwa mukana wokusarudza, asarudza obva ati ndi kusarudza $1 million. Zvinova zvinogumbura baba obva ati ndina ndirini iwewe ndaisarudza njere pakati ndisarudza $1 million nokuti $1 million inopera. Zvikanzi aiwa zvebaba umwe nomwe anosarudza chaasina, saka inini handina $1 million. Saka kuseri kwacho kune pfungwa yekuti mwana ari kutaura kuti baba imi hamuna njere. Chechipiri ari kuti inini ndinosarudza kana kutsvaga zvandisina. Saka timbotarisa pfungwa yokutsvaga zvatisina. Now sevanhu tichisikwa from the Garden of Eden, Adam na Eve vachisikwa, from whom we come, tinoona kuti Mwari akanga aleya zvinhu zvese in 6 days, agadzirira zvese kuti vanhu vange vachiva nezvese. Now vachiva nezvese kudaro, Satani anosvika ovanyengera, vorasikirwa, but vanorasikirwa nezvingani? Muchada kuona kuti pavanobuda panoiswa emphasis kuti pakanga paiswa ngerozi kuti irinde pamuti weupenyu, kuti vasadzoke kuti vazotorapo vadyepo muti weupenyu vararame nekusingaperi. Then mochizotarisa kuti pavari kudzingwa, chii chiri kuitika? Vari kudzingirwa nyika yakaita sei? Genesis chapter 2 verse 11 ikuratidza kuti pane rwizi rwaidiridza the Garden of Eden. Rwadiridza rwaibva rwazopatsana into 4 parts. Now paruri kupesana ruchiita 4 parts, one of the lands kwaruri kuenda inonzi the land of Havila, and rwizi rukuendako runonzi Pishon. Now the land of Havila pairi kuendwa ipapapa muchaona kuti iri kunzi ine goridhe kana kuti ndarama yakaisvonaka. Now Adam na Eve vari kudzingwa muGarden of Eden, vari kudzingwa kuti vachibuda vachienda, one of the places yavanokwanisa kuenda is the land of Havila, that is good gold. Saka that means pavari kudzingwa muGarden of Eden havana kurasikirwa negold, because actually ritori outside the Garden of Eden. And we also see that there is a lot of other precious minerals. There are a lot of other precious minerals that are actually outside the Garden of Eden. Saka what we are getting is vari kudzingwa, chavari kurasikirwa nacho is access to the tree of life, which is access to life. Saka chavarasikirwa nacho is life, right? Why? Because they are now dying. Secondly, havana kurasikirwa nerudo. Why? Because vari kutodzingwa vari couple. Ndizvo ka? Havana kudzingwa nemhuka, vakadzingwa ivo, vanotobuda kunze tozoverenga kuna Noah kuti chino nechinechi, vanotozoita even ivo ma-sacrifices. Saka which means they have wealth in the form of animals, livestock, they have the world, they have gold, they have companionship, they have. But what is it that they don't have is life. Ndosaka muchiona kuti Jesu paanozouya manje anozotaura kuti I have come to seek and save that which is lost. And what is lost is man. And what is man in as he is lost? Man is in gold. Man is deep in companionship. Man is deep in a lot of other things. But are in that state, are lost. So we could be rich but lost. We could be enjoying love but tiri lost. Why? Because in the end, regardless of all these possessions, they don't guarantee us of life. So if they don't guarantee us of life, of what use are they? Sometimes nekuda kwetsaona dzinoitika pasi pezuva panapa, nguva zhinji tinochema, vanhu kana tiri pamariro totaura kuti ndopaunoona kuti zvese inhando, zvese kutandara. Zvinoita sekutandara nemhaka yekuti chero tikaita ma-billions or ma-millions of dollars, we don't have millions of years or days actually to live and enjoy that wealth or that companionship or what, because vamwe vanofa vachibva kunochata, vamwe vari kutoronga, adzidza ari kuda kuti azoenda anoenjoya ma-benefits, after awana basa achiwana mari anogona kungorwara otoshayika kuita tsaona, zvakawanda zvinoitika. So what we learn is we actually don't have upenyu, although we might actually have access to zvinhu zvinogona kuti upenyu huendeke. Saka Jesu pari kuyazoponesa munhu
ari kuuya kuzoponesa munhu ane zvinhu muupenyu asi asina mukana netime yekuti angachinjoya zvinhu izvozvo. Saka Jesu vari kuti ndikuuya kuzotsvaka nekuponesa chakarasika. Ari kuda kuchiponesa chakarasika ichi, ari kuda kutiponesa mukurasika kwedu, kuti tive neaccess once again to these resources, tiine time, tiine life to enjoy them. Because there is nothing, there is no enjoyment, there is nothing as horrible as trying to enjoy something when you know an X is hanging over your head. As we are as humanity right now, an X is hanging over our head. We are never guaranteed of tomorrow. We usually say life is short, but short is something that we can actually measure. Life is uncertain is the truth. Why? Because at any time it can just disappear, it can just vaporize, it can just go just like that. So what Jesus is saying is, tikange tauya kwaari, tikange tadzoka kwaari, tatsvaga kuti tite reconnect netime neeternity, wherein we might now have access to these things, tochitanga kuchizvishandisa tiine time, tisingatyi kuti at any time death is going to happen to us, when we know we are secure that our life is forever there and our enjoyments are not only temporary but they are eternal. So when God is speaking to us and is calling us from sin and its trifles nezvimwe zvese, he is saying amuna nguva. And if anything of all the discoveries that humanity has made, if we have achieved anything and everything but have not discovered that hatina nguva, we are not yet wiser in any way. So in Romans 2 verse 7 panotaura pachinzi kune vanhu who in perseverance seek for glory and honor and immortality from the God who gives it. So tinokurudzirwa kuti tiite zvakanaka muna Mwari so that we may find the glory and the honor and the immortality. Then in Revelation 14 verse 12 yobva yataura kuti vakakomborerwa, 22 verse 12, vakakomborerwa vanochengeta mirayiro yake kuti vazove nekodzero yekusvika pamuti weupenyu. Now muchaona kuti nyaya yaMwari, so long munhu asati asvika pamuti weupenyu, haasi mablessings atiri kuverenga. Saka tingaverenge motikari, tingaverenge dzimba, hachisati chava chikomborero until taita zvichaita kuti tikwanise kuva neaccess to the tree of life. So hama dzangu, ngatitsvagei chatisina upenyu, chatisina nguva, because time is the matter that life is made of. So let us seek life. Tichinge tawana Jesu, tazvipira kufamba munzira dzake, if we surrender daily, then we can say, now we can rest assured that whatever we are doing at any point pazvaperera panyika panapa hazvina basa. Why? Because we have at least tried to secure that which is eternal, from which then we'll be able to enjoy the benefits as God intended for them kubva pekutanga. So the invitation is, ngatitsvagei zvatisina. Mukada kuona pamaparables ekuna Luke 16 paya chinotaurwa nechekuti kunotsvagwa the lost coin, chinotsvagwa ndecharasika. Men did not lose gold. Let us not go all the way into gold. Chinotsvagwa is not love. Why? Because vakadzingwa tori couple kudhara. Why? Because there are some who are enjoying it, but it just ends abruptly. We are never assured that we are going to enjoy it forever and or for how long. Thirdly, panotsvagwa zvekare the lost sheep. Chiri kutsvagwa ndechisipo. Then patinosvika pana prodigal son, baba vake vari kumutsvaga by virtue of expecting him every day to come, which is our situation now. Jesus has done his part. He has come to look for us. But are we also doing our part to try and walk back to him? Or tichiri kunakidzwa like the prodigal son nenyika, tichiedzera kuti zvakanaka kuva pano, but zvakanaka here kuva pano pekuti hapana certainty? Anytime you receive a message, so and so is no more.
so and so has passed away, so and so has died in this tragic accident, so and so. A lot of things are happening that could just vaporize our life at any moment. So it is wise, as Christ says, that we invest our life in eternity where nothing can actually rob it. Muchaona kuti paanotaura muenzaniso yo anenge ataura kuti put your treasures in heaven where neither thief break in nor moth can actually make it to rust. But muchaona kuti upenyu hwedu hunobiwa nenzira dzakasiyana siyana. Hunokwanisa kurastiswa nepoverty nezvimwe zvinhu zvakasiyana, mismanagement by governments, a lot of things, the evil in humanity among it can make this life very miserable, and regardless we can still get old and die. So we are not assured of anything in this world. So the core is, let us look for that which we don't have, and that which we don't have, ladies and gentlemen, is life. So may God give us the wisdom to seek life eternal in him, because no matter how long this life can be, even if it gets to 100, it's usually with a lot of suffering and a lot of misery that becomes even a burden to those who are around us, so much that patozosvika pakufa vanhu vanenge vachiti at least azorora. But kuzorora here kusiyira vamwe marwadzo, kuzorora here pekuti isusu pari kutisvikira hatisi kutodawo. We would have loved to be with our loved ones, but it's not happening. Why? Because we don't have life. Saka, like the boy said to his father, tsvaga chausema. And hama nevadikani, nguva hatina, ende kana tisina nguva hatina upenyu. Saka dai Mwari atibatsira tatsvaga upenyu, ngatitsvagei upenyu, nokuti gold tikuriwana, mari tikuiwana. Malevels ekuwana zvinhu zvaari kusiyana, asi one thing that is common is hatina life tese. Ngatitsvagei life. Mwari atiitire zvakanaka.